mu mwanya w'indabyo nyinshi abantu bazatanga Bibiliya. I want to thank everybody for having carefully accepted our appeal, and instead of laying flowers, we are going to lay Bibles. Twafashe sample aka example gato abantu bakeya tuza gukora umuhango wo kulonshinga iki gikorwa cyo gutanga Bible muri fondation ya Bible ya Pastor Mpyisi. Because of time and logistics, we are going to take only a sample in this process of launching Pastor Mpyisi's Bible Foundation. Uwo mwanya nagira ngo mwuhe Jerome Gasasira kugira ngo agende atubwira abahabwa uyu munsi, ariko iki gikorwa kizakomeza. I'm going to ask my brother Jerome to help us to pick out the people who will get the first ones to get these Bibles, but this activity will continue. Eduard urakoze. Nkuko umukuru w'umuryango Gerard yabivuze, iki gikorwa, like the head of the family Gerard said, this activity, iki gikorwa gitangiwe no gufungura Pastor Mpyisi Bible Foundation. This activity is the launching of Pastor Mpyisi Bible Foundation. Mu itorero ry'Abadiventiste, in the Seventh Adventist Church, iyo bagiye gutangira urusengero, when we are going to launch a church, harabo bita imbuto. There are people who are termed as seeds. Nibo bizera bambere iryo torero riba ritangiriyeho. Those are the first believers on which this particular church is built on. Ni muri urwo rwego rero aba tugiye gusoma. It is in that capacity that the few names we are going to read out, nizo mbuto z'iyi foundation nubwo harabo yagiye aziha. Much as Pastor Mpyisi had personally given Bibles to the others, but these are the seeds of the foundation. Amazina amwe twayakuye mu ikaye yari yanditse n'ubundi ariko bari batarazifata. Some of the names we have on this list are names that we picked from the list that Pastor Mpyisi himself had written. Hari Madame Muyenzi Charlotte. That's my mother-in-law. Hari Madame Kanyamayaga Geneviève. Madame Kanyamayaga Geneviève, Muyenzi Charlotte. Madame Gasana Ruth. Gasana Ruth. Dr. Rufuku Charles. Dr. Rufuku Charles. Madame Rufuku Jacqueline. Madame Rufuku Jacqueline. Karomba Marc. Karomba Marc. Madame Karomba Alphonsine. Madame Karomba Alphonsine. Nyanzi Geoffrey. Nyanzi Geoffrey. Bashobora kuza hano kuzifata uko bavuga. Hari umukobwa uzifite hano baze bazakire. Madame Nyanzi Specials. Nyanzi Specials. Hari abapasteri b'abasore baremereye pasteri bavuze ngo nkuko umuhanuzi Elisa yifuje kubona umwuka wa kabiri wa Eliya, nabo ngo iyo Bibiliya izabafasha. There are a number of pastors whose names we are going to read. Japhet Ndagijimana. Pastor Japhet Ndagijimana. Vuganeza Didier. You can hear your names. Karwanyi Etienne. Rugambwa Innocent. Kugira ngo twumve ijambo ry'umukuru w'umuryango Gerard Mpyisi, umwanya no wanyu. We are going to listen to the head of the family. Good afternoon.
Mwongeye kwirirwa. Good afternoon to you. Ijambo ryanjye ni rigufiya. I'm going to say a few words. No kubashimira. Thank you. Thank you. Ndashaka kubanza gushimira itorero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi. I want to thank the leadership of the Seventh Adventist Church. Uyu muhango wo guherekeza Pastor Mpyisi itorero yawugizemo uruhare runini cyane. This function of the send-off of Pastor Mpyisi, we appreciate the contribution by the church. Kugira ngo ashyingurwe aherekezwe na Pastor Ruguri, na Pastor Byiringiro, na Pastor Ruhaya, na Pastor Mbuguje, it is an honor kuri famille ya Pastor Mpyisi. It is an honor that all of these pastors have accompanied Pastor Mpyisi to his final resting place. Hari abandi bantu batatu nshaka gushimira. I want to appreciate three more people. N'abantu kuva twatangira ikiriyo ku cyumweru. These are people who have been with us since we started this vigil since Sunday. Kugeza uyu munsi. Up to today, they are still with us. Ntabwo bigeze basiba kandi bitari ngombwa. Never did they miss a single day, even when it was not necessary. Abandi Honorable Makuza. We want to appreciate Honorable Bernard Makuza, Munyurangabo David, Honorable Munyurangabo David, na Pastor Ruhaya. Together with Pastor Ruhaya. Ntabwo bigeze basiba n'umunsi umwe. Never did they miss a single day. Ikintu ni ikintu giyewe cyankoze ku mutima. This is something that touched my heart personally. Ndashaka gushimira choirs zadufashije. I want to extend my appreciation to the choirs that were with us throughout the time. Zose zaririmbaga neza kandi nyinshi ndazizi, ariko hari Friends of Jesus baririmbye none bo bari bafite special relationship na Pastor Mpyisi. All the choirs, your music was so nice, but I would like to single out Friends of Jesus, because Friends of Jesus had a special relationship with Pastor Mpyisi. Ndashaka gushimira committee yateguye izi gahunda zose kuva ku munsi wa mbere kugeza none. I want to thank the committee that did all the preparations since Sunday up to today. Buri kintu cyose cyagenze nk'uko twabitekerezaga. Everything has gone according to plan. And chairman wacu yari umugabo umagaze iruhande. The chairman was this gentleman standing beside him. Mwakoze cyane. We thank you so much. Ndashaka gushimira abantu batanze Bibiliya. I want to thank, especially thank people who have donated Bibles. Hari abantu ntazi tutazi. There are so many people whose names we can't tell. Hari abantu mbona mu mahanga bohereje amafaranga kuri Momo tutazi n'amazina yabo. Kuri Momo mbona izina ariko tutabazi. There are people who have sent money to buy Bibles from abroad whose names we cannot identify. Ndashaka nabivuze ariko kugeza none twari tumaze kubona amafaranga arenze miliyoni 9. I have said it before, but up to now we have more than 9 million francs that are meant to buy Bibles. Abo bantu nibo baduhaye the confidence gutangira iriya foundation tuwahoze tuvuga. These are the people who gave us the confidence to start this Pastor Mpyisi Bible Foundation. Niba hari ahangaha baduhaye Bibiliya mwakoze cyane, kandi ntabwo iki gikorwa gihagarara ahangaha, tuzakomeza muzakomeze muzitange. For those who are among us who have donated Bibles, we say thank you, and please be informed that this is just the beginning. This activity will continue. Ngashaka no gushimira abantu badufashije financially mu gutegura uyu muhango wose. I want to thank the people who contributed financially to enable us to carry out this function. Twari dufite budget itari ntoya. Our budget was quite big. Yibona yewe nabanje kugira ubwoba ni you guys muriho murarota. The first time I looked at the totals on the budget,
At first, I thought these guys are dreaming. ariko iyo budget yose twayigezeho kandi through contribution from friends. We managed to cover that budget, and it was covered by contributions from true friends. Mwarakoze cyane. We want to recognize you for your love, for your contribution. Thank you so much. Turabashimira urukundo n'ubwitange mwatugaragarije. Hari abadamu babiri nshaka gushimira cyane, uwitwa Dina n'uwitwa Adeline. I want to particularly sing out these two ladies whose names have been read. Aba badamu babiri baritanze pe, igihe cyose Pastor Mpyisi yararwaye bamuhoraga iruhande. These ladies were special to Pastor Mpyisi. All the time he has been sick, they sacrificed everything to him. Igihe mzee yari ari Nairobi arwaye, aba badamu barambwiye bati Jera, mzee ibyo kurya bamugaburira ntabwo yabishobora, yaramenyera ibyo kurya twebwe tumuha. Tugiye gufata indege tuze Nairobi tubane nawe tuzajye tumutekera. When Pastor Mpyisi went for treatment to Nairobi, these two ladies came to him and said, you know, I don't think people in Nairobi know what to feed Pastor Mpyisi. So they bought air tickets and flew to Nairobi and took care of Pastor Mpyisi all the time he was in Nairobi. Icyo kintu cyari ikintu gikomeye cyane, nta kuntu umuntu ari wese kwitanga kugeza aho ngaho wigura za tike zawe ukajya mu mahanga mugiye kurebera umurwayi wawe. We yari umurwayi wabo kuko ubundi bari basanzwe bamuri iruhande. Ni ikintu nacyo cyadukoze ku mutima cyane nk'umuryango wa Pastor Mpyisi. This action touched our hearts. These people sacrificed their ticket, their time to go and stay with Pastor Mpyisi in his hospital. Hari undi musore witwa Patience. There is a young man called Patience. Ubanza narigeze kumuvugaho. I think I've mentioned him before. None hari akantu yakoze ataranambwiye, ntabwo nari nkazi, nanjye nibwo bwa mbere nakabonye, ariko kanshimishije cyane. There is something he did today. I was not told about it. He did it surprisingly, but it touched my heart. Kariya ka video twabonye mu rusengero. That video that we saw in church was done by Patience. Aho Pastor Mpyisi yavugaga ati murabeho. Where Pastor Mpyisi was bidding farewell to us. Urumva uyu munsi niyo nawe abyivugira ati atubwira ati murabeho. That is the time Pastor Mpyisi out of his own mouth said goodbye until we meet at that morning of resurrection. It was symbolic ariko powerful. Icyo kintu cyatukoze ku mutima kandi gifite imbaraga nyinshi. Hari undi mugabo rero Eugene Gahutu. There is a young man I want to appreciate. Eugene Gahutu. You can see the family is appreciating already. Eugene Gahutu. Is he around? Niwe wari umunasi, niwe wuhagiraga mzee ngwino hano sha. This gentleman is the one who has taken care of Pastor Mpyisi throughout all his illness. Ntabwo kari akazi koroshye. It was not an easy job. Pastor Mpyisi ahubwo yaje wanjye ameze nabi amara yo amezi 3. There's a time Pastor Mpyisi came to my house for 3 months. Aho niho namenye akazi Eugene akora. That's the time I appreciated what type of work this gentleman does. Narabirebye ako kanya mitavuga nti Eugene umushahara wawe nkukubye kabiri kuva none. When I appreciated the type of work he does, at that moment I decided to double his salary. Eugene ushobora kwicara urakoze. You can sit. Thank you very much. Ikindi rero nshaka umuntu ushaka gushima. Yes. Mwabonye indabyo zejo hariya kuri Inelak. Did you notice the decoration at the church at Inelak? Mwabonye indabyo zari mu rusengero hano none hariya kuri Auka. Did you see the decoration at church in Auka? Mwabonye indabyo ziri mu nzu kwa Pastor Mpyisi aho twagiye kumusezerera. Did you see the decoration at Pastor Mpyisi's house? Mwabonye izi ndabyo ziri aha ngaha. Have you seen how beautiful this place looks? Nahoze nibaza ni izi ndabyo ziva he?
I was asking myself, where do these flowers come from? umuntu wakoze iyi decoration akeneye a very special thanks. The person who did this decoration akeneye gushimwa cyane. Ikindi rero, Lastly, ubu ngubu ahamagaze where I'm ndareba standing now, Honorable Senator Nindereze William I'm seeing Honorable Senator. yari inshuti yanjye. He was a friend of mine. Ndabona Honorable Fidel Rwigamba Honorable Fidel Gamba also. twamaranye imyaka myinshi Nairobi. We've known each other so many years in Nairobi. Ndareba Christine Nyatanyi. I can see Marie Christine Nyatanyi. Christine Nyatanyi yari a minister. She was a minister. Aha hantu turi This place we are, nahaba ministers gusa na members of parliament, senate and so on, parliamentarians. this place is meant for ministers and parliamentarians, Abantu b'icyubahiro cy'urwego rwo hejuru. honorables, VIPs, Banyakubahwa. the VIPs. Kuba leta yemeye kugira ngo umubyeyi wacu nawe tumushyire aha ngaha. The fact that the government of Rwanda accepted that we put our parent here, It is an honor to our family. ni icyubahiro leta yahaye umuryango wacu. But it is also a recognition by the government that Pastor Mpyisi has been an influential, has had an impact on the people of Rwanda. Ni icyerekana nuko leta nayo yabonye akamaro ka Pastor Mpyisi yagize ku banyarwanda. I thank the government of Rwanda. Ndashimira byimazeyo leta y'u Rwanda. Mperekeje abantu batari bake hano Rusororo. I have come to this place several times. Nibwo bwa mbere mbona imbaga y'abantu bangana gutya. It's my first time to see so many people at this place. Tuza nasanze hariya ku muhanda hari kwaya y'abaturage n'inanga nziza baririmba indirimbo za Gikristo. Sinzi niba basanzwe babikora buri munsi, ariko bashobora kuba babikoreye Pastor Mpyisi. As I was coming, you noticed a group of people who are singing loudly with instruments, singing Christian songs. I'm not sure whether they do that for everybody, but I suspect they did this for Pastor Mpyisi. Niba muri aha, niba munyumva, ndabashimye cyane. If you are here and you can see me, I'm very grateful and thankful they're there. Ibyo nibyo nashakaga kuvuga nshima. That is what I wanted to say, thanking everybody. Mu muco wacu wa Kinyarwanda murabizi, umwana waherekeje se cyangwa umubyeyi we tubigenza dute? Tumuha inka. Ezra, In our culture, the child who has accompanied his parent or his grandparent, we donate a cow to him, and so I summon Ezra to come here. uyu musore This gentleman, njya kumwita Ezra Mpyisi, when I wanted to name him, impamvu navugaga nti uyu mwana azakore jewe ibyananiye. when I wanted to name him, in my mind, I wanted him to do what I have failed to do. It is a big responsibility twamushyizeho. Ni ikintu kiremereye, ni akazi karemereye twamushyizeho. Nyina yambwiye ati Jera, uzi ibyo uri gukora? The mother asked me, are you sure what you're doing? Fortunately, iyo twicaye mu rugo nko ku meza niwe usenga. Fortunately, when we are seated at home, he's the one who is the lead prayer person. Ezi, uzi impamvu turi aha? Ubu ngubu uje hano kwenda iki? Do you know why we are here? To receive a cow. Bivuge. To receive a cow. Avuze ko ikimuzanye hano ari ukubona inka. Nibyo tuguhaye inka. And indeed, Ezra, you've been given a cow. Urakoze kuba waherekeje sogokuru. You should ask him the name of the cow. Nanjye sinzi.
Thank you. Thank you, Ezra. Murakoze mwese, ubu ngubu tugiye kuva ahangaha turajya gukurikiza umuhango nyine dusanzwe w'Abanyarwanda. Ubu tuva tujya gukaraba, ni hirya ahangaha ahantu hitwa Senetra. Soko hitwa? Yes. Turava ahangaha ariho tugana. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibane namwe. Thank you so much. The next from here.